Welcome to Apple Tree channel. Hello my dear students, I'm so glad to see you again. І так, focus on listening. Сьогодні у нас завдання з аудіювання. Вправа на сторінках 81-82 нашого підручника. So, in pairs, ask and answer the questions. У парах дамо відповіді, поставимо питання і дамо на них відповіді. So, which of the personality describing adjectives in task 1 on page 77? 77. So, your parents' attitude to you as a teenager and why? So, my parents think that I'm tidy, sensitive, a little bit lazy maybe, yes? Hardworking, sometimes nervous, of course, and critical. So try to explain why. So why are you hardworking? So why do your parents maybe describe you as a hardworking personality? So because I do a lot of my homework, yes, and I will try to help him about the house. I try to do all my chores. Which adjectives describe your attitude to your parents as a teenager and why? Які прикметники описують твоє відношення до ставлення до батьків як тінейджера і чому? So, там також на сторінці 77 у нас є слова, так, які описують, можуть описувати когось. Наприклад, там My parents are responsible, strict, yes, talkative, tactful, tactless – це у нас негативне, так, це безтактовний, так, а tactful, навпаки, є у них почуття такту. Okay, now let's read the sentences. Let's do task 2 and guess the meanings of the words in bold. So, approach. Approach – it's a noun, and, ви знаєте, позначка це у нас іменник. So, they introduced a new approach to teaching languages. Approach – підхід. Підхід до чогось, так? Approach – підхід. Але мається на увазі підхід не на вулиці десь якийсь, так? А прохід, підхід, а мається на увазі у не науковому, а переносному значенні. Підхід до викладання. Judgment. In my judgment, we should accept the proposal. Your judgment is not fair. She answered with a protest in her eyes. Judgment – судження якесь, вирок. Judgment – думка, вирок. To assume. He didn't see her car, so he assumed she had gone out. Припускати, так? Припускати щось. Він не побачив її автівки, тому він припустив, що вона вже поїхала. Далі, to annoy. Бачимо V позначку, це у нас verb, дієслово. To annoy. Shayla annoyed Bill with her unpleasant, screamy voice. Шейла дратувала Біла зі своїм негарним, так, визгливим голосом. Bring up. Фразове дієслово, verb. Tom was brought up as a Catholic. In my day, children were brought up to respect their parents, Granny said. Том виховувався як католик. In my day, children, у мої часи, так, діти виховувалися у повазі до своїх батьків, говорила бабуся. Irritating, adjective, прикметник. She has an irritating habit of interrupting everybody. Irritate – дратувати, також, дратівливий, так? Отже, вона має дратівливу звичку перебивати когось. Intention, noun, іменник. They came with the intention of visiting the museum. Intention, намір. Вони прийшли з наміром відвідати музей. Negotiation, noun, іменник. This contract is the result of long and difficult negotiations between the businessmen of both companies. Розмови, переговори. Цей контракт є результатом довгих і складних переговорів, розмов, обговорень між бізнесменами двох компаній. Both – це коли ми говоримо про двох. Окей, so approach – підхід. Judgment – вирок, судження якесь. Assume – припускати.
Annoy – дратувати, bring up – ростити, виховувати, irritating – дратівливий, intention – намір, negotiation – обговорення, переговори. Okay, so and now let's listen, listening. Підійшли тепер до аудіювання. Отже, в цьому аудіюванні, я гадаю, що ми почуємо з вами зараз ці слова тепер. So, listen about Penny Palomano, who has written the best-selling book on teenagers, and say if she has a mostly positive or a mostly negative attitude to teenagers. Послухаємо про Пенні Палмано, яка написала бестселер про тінейджерів, про підлітків, і необхідно сказати, чи у неї позитивні, чи негативне ставлення до підлітків. Окей, ну що ж, listen, давайте з вами послухаємо перше. It might be difficult to accept, but a new approach to dealing with rude or difficult teenagers is for parents to look at their own behavior. The key to getting teenagers to respect you is to respect them first, says Penny Palmano, who has written a best-selling book on teenagers. You can't continue to treat them the same way that you have been treating them for the previous 12 years. They have opinions that count. Imagine if you'd spent 2 hours getting ready to go out for the evening and someone said, "You're not going out looking like that, are you?" You'd be very upset. You'd never say that to an adult because it shows a total lack of respect. Palmano, who has a daughter aged 19 and a 16-year-old stepdaughter, has even allowed the children to hold several teenage parties at their home. They passed without problems. I found that if you have brought them up to do the right thing and then trust them to do it, usually they'll behave well, she says. I make them sandwiches and leave them alone, but I make it clear that they have to clear up any mess. I've never had a problem. In fact, the kitchen was sometimes cleaner than I'd left it. She agrees that teenagers can be irritating, enjoying a world that is free of responsibility, yet desperate for independence. She doesn't think, however, they are trying to annoy you. Until recently, scientists assumed that the brain finished growing at about the age 13, and that teenage problems were a result of rising hormones and a desire for independence. But it turns out that the region of the brain that controls judgment and emotions is not fully mature until the early 20s. This would explain why many teenagers can't make good decisions, control their emotions, prioritize, or concentrate on several different things at the same time. For example, they may find it difficult to make the right decision between watching television, ringing a friend, or finishing their homework. It means that they do not intentionally do the wrong things just to annoy their parents, says Palmano. The key to happiness for all, Palmano believes, is calm negotiation and compromise. If you want your teenagers to be home by 11 p.m., explain why, but listen to their counter-arguments. If it's Saturday, you might consider agreeing to midnight rather than 1 a.m., which is what they had in mind. If they are up to 20 minutes late, don't react angrily. Instead, ask if they've had a problem with public transport and let it pass. They've almost managed what you asked. She urges a bit of perspective about other things too. There have been times when my daughter's room has not been as tidy as I expected, but as she said once, "I'm a teenager. What do you expect? I'm not turning into a criminal. That's just clothes on the floor." It's vital to choose your battles carefully. Don't criticize teenagers for having an untidy room and then suddenly criticize them for other things. On these occasions, parents tend to mention all the other things that they may or may not have done wrong. 1 minute, it's about an untidy room, and the next, you're saying, "and another thing," and criticizing them for everything. Okay, so we can say that, yes, she has a mostly positive attitude to teenagers.
So Penny Palmano think that parents must be tactful with their children, yes? Don't criticize them too much. Отже так, позитивне більше ставлення до підлітків у неї, ніж негативне. Отже, які слова у нас, так, були незнайомі у цьому аудіюванні? Words for you – слова для вас. І так, an approach – підхід. A generation – покоління. An intention – намір. A judgment – судження, вирок. A negotiation – домовленості, якісь розмови про щось. To annoy – дратувати. To assume – робити якийсь висновок з чогось. To assume. Далі. To overcome. Це справлятися з якоюсь проблемою. To overcome. Вирішити щось. Irritating. Дратівливий. Or to bring up. To bring up – це ростити когось, виховувати. Так, ну ось у нас тейп-скрипт, до речі, до цього тексту, тому, будь ласка, кому потрібно, можете ще раз передивитися. Угу. Ось повністю все, що вони говорять у нас тут. Наговорили. Отже, дивіться. It may be difficult to accept, but a new approach to dealing with rude or difficult teenagers is for parents to look at their own behavior. Тобто вона говорить, що перед тим, як нападати на дитину, то подивись на свою поведінку, так? Батьки. Is respect them first. Ключ до того, аби отримати respect, повагу від тінейджера, так, це спершу поважати його. Говорить Пенні Палмано. А тепер давайте з вами відповідати на питання. І так, 1. What is the main idea of the new approach to dealing with difficult teenagers that Penny Palmano offers? І ось у нас відповідь на перше питання. A new approach to dealing with rude or difficult teenagers is for parents to look at their own behavior. Відповідь на перше питання. 2. Друге питання. How many children does Palmano have? Скільки дітей у Penny Palmano? So, 2 children, yes? Palmano has a daughter, age 19, and a 16-year-old stepdaughter. Прийомна ще у неї. Так є? Дівчинка. Так, 16-year-old, ось так пишеться разом. Отже, це у нас відповідь на питання друге. Has she got any problems with clearing up at home? Чи є у неї якісь проблеми з прибиранням вдома? Nope. Вона говорить, I've never had a problem. In fact, the kitchen was sometimes cleaner than I've left it. Тобто відповідь на третє питання можна сказати no, she hasn't. Так? Тобто у неї немає проблем. No, she hasn't. No, she hasn't. No, she hasn't. Do teenagers annoy their parents intentionally? Чи підлітки спеціально дратують батьків своїх? Nope. Ось підтвердження. She doesn't think, however, they are trying to annoy you. Вона вважає, що вони насправді роблять це не спеціально з тобою. Yes. Тобто четверте питання, що no. Why can't many teenagers make good decisions and control their emotions? Чому багато тінейджерів, підлітків не можуть приймати правильні, гарні рішення і контролювати свої емоції? So,
that teenage problems were a result of rising hormones and a desire for independence. Окей. 5. Це відповідь на це питання буде. Teenage can't control their emotions because of rising hormones and a desire for independence. Yes, це буде відповідь на 5 питання, але треба її трошки переробити. Тому що питання стоїть, why can't many teenagers make good decisions? Many teenagers can't make good decisions and control their emotions because of rising hormones and a desire for independence. But it turns out that the region of the brain that controls judgment and emotions is not fully mature until the early 20s. Насправді правильно, що той відсік мозку, так, який контролює саме наші судження і емоції, повністю не сформований аж до 20 років. Ось це пояснює, чому багато тінейджерів не можуть прийняти гарні рішення, контролювати емоції, концентруватися і так далі. Так, отже, because of rising hormones and a desire for independence. And, але це було до якогось часу, бачите? So, the region of the brain that controls judgment and emotions is not fully mature until the early 20s. Окей, давайте навіть це більше проблему. Окей. Отже, ще раз. Many teenagers can't make good decisions and control their emotions because the region of the brain that controls judgment and emotions is not fully mature. Отже, те було до, просто про гормони це було до, until recently, бачите? Until recently, but now, але зараз вони говорять про те, що в даний момент, так? Вже винайшли те і пройшли вже дослідження. Ось в чому була причина. Окей, так, наступне, 6. What does Penny believe the keys to happiness for all are? Які ключі до щастя для всіх, так? Ключі до щастя. Decision between watching to it means that you intentionally do wrong things. Окей, ось у нас the key to happiness for all Palmana believes is calm negotiation and compromise. Отже, це у нас номер 6. Це, звичайно, спокійний компроміс, так? Обговорення і компроміс. Отже, це у нас відповідь на 6 питання. What does Palmano advise to do if a teenager comes home a little bit later than it was agreed? Що Palmano радить робити, якщо підліток приходить додому трошки пізно, так, ніж це було обумовлено раніше. І так, so, if you want your teenager to be home by 11, explain why. If it's Saturday, you might consider agreeing to midnight rather than 1 a.m., which is what they had in mind. If they are up to 20 minutes late, don't react angrily. Це відповідь на питання, так? What does Palmano advise to do if you come home a little bit later? So, don't react angrily. Отже, she advised not to react angrily. Вона радить не реагувати по злому на це. І останнє. Is it important to criticize a teenager for having an untidy room and why? Чи важливо критикувати підлітка за те, що у нього не гарна кімната, не чиста кімната? It's vital to choose your battles carefully. Don't criticize teenagers for having an untidy room and then suddenly criticize them for other things. Don't criticize teenagers for having an untidy room and then suddenly criticize them for other things. Tend to mention all the other things that they may or may not have done wrong. And the next, you are saying they're another thing and criticize them for everything. Yes. So, 8. Не критикуйте їх за те, що у них не охайна кімната. І потім зненацька критикуйте їх за інші речі, так? Окей, great. Менше критики, більше розмов мається на увазі. Ось.
Таким чином ми з вами розібрали і це аудіювання. Текст, звичайно, був такий складнуватий, достатньо великий, так, цей текст, так, але ми з вами впоралися з ним і навіть написали письмові відповіді. So, that's all for today. На цьому це все. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. А ми з вами зустрічаємося на наступному уроці, на уроці Focus on Speaking. Будемо з вами розмовляти, працювати на сторінках 82, 83, 4 нашого з вами підручника. Протягом цього тижня, сподіваюся, вийдуть наступні уроки до кінця 3-го юніту. Goodbye, good luck. Тримаймося.